Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to continue with chapter 5, English sounds, اللي هو شنو كان vowel sounds. And we started with the single sounds. We talked about the single sounds, single vowels, and then we gave the characteristics of the vowels. If you remember, we dealt with these are the consonants, vowels. We talked about the vowels, as you can see, and then we continued with the characteristics of vowels. So we said that vowels are those sounds which are produced with no obstruction of air. الvowels من نريد نلفظها الهواء ما يواجه عرقلة بإخراجه من يطلع من الفم، ما يواجه عرقلة مثل ما نشوفها في حالة consonants. So the air passes out freely, vocal cords are always vibrated, so there is always vibration between the vocal cords. This is very important. عندنا بعد مسألة إنه the movement of the tongue, the movement of the articulators. The tongue is very important. It plays a very important role. يعني دور اللسان هنا كلش مهم في لفظ الأصوات العلة. So we have two movements or two kinds of movements for the tongue. The tongue moves horizontally, and it moves also vertically. Vertical movement and horizontal movement. Horizontal movement has to do with the horizontal line in the mouth. That it moves from forward, front, central, back. So it moves forward or backward, or it remains in its neutral position. هذين الأماكن اللي موجودة بالماوث. فإذا اللسان تقدم إلى الأمام in the front part, towards the front part, the movement is called forward. If it moves to the back of the mouth, the movement is called backwards. And if it doesn't move, if it remains in its natural position, in its normal position, then we say that it is in the central position of the mouth. نفس الشيء بالنسبة للvertical movement، الحركة العمودية للسان when it moves to the height or يعني high position or low position of the mouth or in the middle position of the mouth. Lips, concerning the lips are also important. يعني they come the second they occupy the second important position of pronouncing the sounds, vowel sounds. يعني أول أهم عضو هو اللسان، وثاني أهم عضو في اللفظ هو الشفاه. So the lips can be rounded or unrounded. Rounded في حال إنه we want to produce the sounds like oo, o, صحيح؟ long and short. While unrounded تشمل كل الأصوات الأخرى عادة الأو والأو. Like the sounds that need the lips to be spread, like E, like A, or a little bit opened, like A, like very much, opened, ultimately opened, like A. Okay, also the tension, we talked about the tension of muscles. They are either tense or lax. يعني الفرق بيناتهم كلش قليل باللفظ طبعا باللفظ. وهي إنه when we want to produce some sounds we exert more effort. The muscles are more tensed, while producing other sounds the muscles are rather comparing with the tense sounds, they are lax. Which sounds are tense? Which sounds are lax? The long vowels are tense and short vowels are said to be lax. وأخذنا هذا الشكل اللي هو شكل افتراضي، يعني مو شكل واقعي. كل صوت وين راح يكون موقعه من اللسان والفم. يعني these are the description of vowels. شلون احنا الكونسونانتس انطيناها description
if we want to produce, if we want to describe the consonants, انطيناكم description قلنا انه then 6 خصائص: voicing, intensity of muscles, place of articulation, manner of articulation وهكذا. then نيجي كان الصفات اللي نعطيهن للكونسوننت حتى مثل نسوي له مثل ID. بينما هنا الأصوات، أصوات العلة، هذا الID ممكن يكون إلها، وهي إنه you say that for example the E sound, long E, you should say that it is in front, close, high, front, close, high, while R sound is in back, low, open, back, low, open. تعرفون إن شنو back هي the back of the mouth، يعني اللسان يرجع، the tongue retracts to the back side of the mouth. Open شنو the lips are open, and low the tongue is low, it's in a lower position to be compared with oo sound. For oo sound it is in its highest position for producing the vowel sounds. هنا أنا بس بدي نحكي عن الفاولز، والمقارنات تصير على حساب الفاولز بس فقط، ما لنا علاقة بالكونسونانتس هسه. وهاي انطيناكم أمثلة هنا لكل صوت، إذا تحبون لكل صوت تحفظوا لكم مثالين وتطلعوا على الأمثلة الأخرى. Diphthongs. We in the previous lecture we talked about diphthongs، وهسه راح نعيد بالإضافة إلى إضافة معلومات شوية أكثر تفاصيل. Okay, now what is meant by diphthongs? What are diphthongs? First of all, let us see what is the meaning of this word. What's meant by diphthong? So diphthong is a word that is coming from the Greek, and it means a double sound. It means double sound. And you have two sounds. Diph, هاي di هي معناتها two. We have two sounds. Okay, a diphthong is a smooth glide from one vowel position to another. أعتقد الواي عدناها إنه there is a transition between one vowel into another, but this transition is gradual. It doesn't happen abruptly. هذا الانتقال من الصوت الأول إلى الصوت الثاني، من الفاول الأول للفاول الثاني، يحدث بطريقة سلسة، وكأنه يزحلق من الصوت الأول إلى الصوت الثاني بدون إحداث أي انقطاع. The whole glide acting like one of the long simple vowel. هاي الانتقالة كأنه من قد ما مندمجة الصوتين، من قد ما مندمجات كأنه تبدو كأنه صوت واحد بس مطول، كأنه صوت طويل، ولا يعني ما تبدو كأنه صوتين واندمجن وبعدين صار smooth transition بيناتهم، لا تبدو ترى مو هي هيك، تبدو كأنه هي صوت طويل واحد، تبدو، بس هي بالحقيقة هي مو صوت طويل واحد، بل هي عبارة عن اندماج صوتين والانتقال بين الاثنين يكون smooth. So it is a smooth glide from one vowel position into another. In practice, it can be regarded as a combination of two vowel sounds, of course, as I told you now. Now, من شنو يتكون الديفثونج؟ It contains two vowel sounds, two single vowels, appearing after each other, after one another. على مود سهولة اللفظ يصير عندنا ديفثونج، تندمج الصوتين العلة يندمجن حتى اللفظ يصير سهل. But a diphthong can form only one syllable or part of a syllable, and the transition from one element to the other is made not by an abrupt change but by a gradual glide. هاي هم هسه حكيناها، نقول انه الانتقال من صوت واحد الى صوت ثاني ما يحدث بطريقة abrupt، ما يحدث بطريقة مفاجئة sudden، but by a gradual glide، يعني كأنه انتقاله شوية وسموث. لذلك
لذلك هذا الديفثونج يسموه one syllable. It is one syllable or part of a syllable. syllable هسه راح نجي بعدين عليه. syllable يقصد به المقطع، مقطع الصوتي. اوكي نروح على السلايد اللي بعده. These are the diphthongs. احنا حكينا بالdiphthongs وكررناها عدة مرات، بس لا بأس انه نكررها مرة ثانية. هذا الجدول نفس الجدول اللي اخذتوه بالبداية، نفسه. Okay, starting with the first one. You see that we have a combination of two vowel sounds. A, E, A, E. بس احنا بنلفظ ما نقول A, E. شو نقول؟ A, A. Like page, page. A, E, A, E. I, I. Like five, five. See? Five. The third one. O, E. بنات هذا الرمز O نفس هذا الأو اللي يشبه حرف دي بس مصغر، بس قلت لكم مرات النصوف دائرة، مرات تكون مغلقة مرات تكون مفتوحة، نفس الرمز الصوتي. So O, E, Oi, Oi. Like join, join. See? Join. The fourth one. E, U, E, U. Eu, eu, eu. Like helm, helm, helm. The fifth sound. A, U, ow, ow. Like now, now, now. The sixth one. E, E, ear, ear, ear. Like near, near. See? Near. The seventh one. Air, air, air. شوفوا ear, ear. هاي air, air. تبدون بصوت ال air, air. وتنزلون شوي. Like hair, hair. The final sound is ue, ue, ue. Like pure, pure, pure. شوفوا اكو صوت ي بالموضوع. Okay, and if you're asking about this sound that is between two brackets, حكينا بها عدة مرات بس لا بأس انه نعيد، وهو انه this sound normally it is not pronounced unless it is followed by a vowel sound. يعني إذا الكلمة اللي تجي بعدها، إذا هنا هاي الكلمة تجي بعدها فد كلمة أخرى وتبدي vowel sound، تبدي بصوت العلة، فإذا هذا الصوت يلفظ. بينما إذا هاي كانت الكلمة كانت وحيدة وحدها خارج السياق مثل هسه، هذا الأر ساوند ما يلفظ. أوكي. وإذا كانت الكلمة اللي تجي بعدها تبدأ بحرف صحيح أو بصوت صحيح، فإذا هذا الصوت، هذا صوت الأر أيضا ما يلفظ، فقط في حال أنه إجا بعدها vowel sound تلفظ. إذا تواجهون مشكلة بنات أتمنى أن تعيدون الفيديو عدة مرات وترددون. وإذا عندكم برامج تلفظ الصوت بشكل واضح وبشكل دقيق لا تترددون، يعني مو بس تعتمدون على هاي المحاضرة. Okay. Next. هنا we have the classification of the diphthongs. Classification of diphthongs. طبعا هذا classification في شيء حلو يخليكم انه تصنفوهن، من تصنفوهن فهمهن وحفظهن، ويعني استيعابهن راح يكون ابسط. هسه الكلاسيفيكيشن هن ذني بنات تشوفون نفسهن، نفس الديفثونجز نفسهن، مو ماكو اي اضافه، يعني تشوفون عددهن 8، بس هو مصنفهن على اساس centering and closing. centering and closing. تتذكرون احنا اخذنا، خلينا نرجع على الدايجرام. تذكرون اخذنا هذا الشكل، هذا الدايجرام،
we have front, central and back. اعتمادا على هاي positions in the mouth, the center, what is the vowel that is in the center position اللي هو موجود بالdiphthongs. شوف هسه هذا الفاول ما موجود بالdiphthongs. اللونج شوا، هذا اللونج شوا هيك نمدها. long schwa is not available in the diphthongs because in the diphthongs we have only short vowels. هاي خلصنا منها. بس هنا هاي السنترال موجودة عندنا شنو؟ الشوا. فإذا نريد نصنف الأصوات العلة الموجودة بالdiphthongs، عندنا السنترينج اللي هي الشوا، وعندنا الفرونتينج اللي هي الإي ساوند. هاي الإي ساوند. احنا بالفرونت شنو عندنا؟ عندنا الإي وعندنا A وعندنا A، بس احنا ما لنا علاقة. معتمدين بس على هاي. هسه أقول لكم ليش. على الإي ساوند. وأيضا closing همينة على الأو ساوند، يعني إي والأو then يعتبرون closing. ليش closing؟ because the mouth it has to do with the mouth. it is half closed or almost closed، يعني closed يعني بالقرب من الclose أكثر من الopen. وهاي centering. نرجع على التصنيف، نجي على السنترينج. قلنا السنترينج شنو عندنا؟ diphthongs اللي تنتهي بصوت الشوا. diphthongs that end in شوا. diphthongs that end in شوا. ولهذا سموها centering. ليش سموها centering؟ طبعا كان اكو في الدايجرام بس ما موجود بكتابكم. سموها centering لأنه الصوت يبدي بصوت E. صوت E مو centering، مو صحيح؟ صوت ال A مو centering، صوت ال U مو centering، مو صحيح؟ لكن احنا نبدي بهذا الصوت وبعدين اللسان يتحرك يروح باتجاه صوت الشواء اللي هو centering. إذا قلنا الending معناها شنو؟ الcentering. قلنا الcentering إنه the vowel or the diphthong starts with a sound which is here in this case it is fronting and then it ends in centering. هنا أيضا هاي fronting ending in centering. هاي backwards يعني اللسان يرجع لي ورا back of the back part of the tongue back part of the mouth، بعدين يرجع للسنترينج. فإذا ذني كلهن اللسان يبدأ من أماكن متعددة من الفم وينتهي بالcenter position of the mouth، ولهذا يسموها centering لأنه كل الأصوات تبدي بposition معينة وتنتهي بالcentering. زين عندنا closing شنو؟ closing of the mouth. هي مو closing يعني تنطبق الشفاه، لا، بس مقارنة بالأصوات الأخرى اللي هي open مثل تقول أو ذن الأصوات اللي تتطلب اللسان أو تتطلب الفم بأنه to be opened، while E, U, these sounds they require the mouth to be almost closed and not wholly closed. So we have two sounds in closing. We have two sounds ending in E and ending in U. So let's see, we have A, I, and Oi. Now A sound is شنو كانت fronting بس تنتهي closing. كانت fronting عفوا، بس خلينا نرجع ل A و O. نرجع لل diagram. As you can see here the A sound هي half close هي بين الclose والopen. بين الكلوز والopen يعني هي مو كلوز ولا هي open. فمن تنتقل لصوت الإي ساوند تصير شبه يعني closing half closing، يعني تنتقل من half open إلى half close. عندنا صوت الأو. وين صوت الأو؟ هذا صوت الأو تقريبا open تقريبا open يعني هي أكثر من half open. تشوفون أكثر من half open، يعني من هاي الجهة من الposition of the tongue and the mouth ينتقل إلى هذا الصوت اللي هو half open. تشوفون انتقاله أوي.
أوي. حتى ال shape of the lips are also changing. وبعد شنو عندنا صوت الآ، بس هو هذا الصوت يكون بين هذا وهذا، يعني فد رمز اللي هو ما موجود بصراحة، بس it's okay المهم هو I تقريبا شبه open. قلت لكم صوت بين هذا وهذا لأنه ما بين نقطتين ذني الصوت المطول، فيكون يعني around this position، فهو almost open and then it moves towards a sound that is almost closed. فتشوفون انتقاله من هنا لهنا حتى نلفظ الصوت، نلفظ الديفثونج. نرجع لآخر صوت اللي هو او sound ending in او. نفس الشيء شوا هي central، مو صحيح؟ من السنتر تنتقل للأو sound. خلينا نرجع للدايجرام تشوفون شوا ايو من السنتر تنتقل لل back of the tongue، من السنتر تنتقل للكلوز تقريبا. وعندنا آخر صوت اللي هو أو، يمكن أو نفس الشيء من ال open position to the closed position to the almost open to from almost open to almost closed position. Okay. Vowels ending with E are called fronting and vowels ending with U called retracting. ليش سمينا الفاولز اللي تنتهي ب E sound سميناها fronting؟ Because the E sound is in the front position. ولهذا يصير عملية الفرونتينج، يعني الأصوات من مختلف بقاع الفم تبدي في مكان معين، تبدي من الباك، تبدي من الميدل، وبعدين تنتهي بالفرونتينج. وراوناكم على الدايجرام. نجي نرجع مثلا تبدي ب A وتنتهي ب E، شوفوا هي أماكنهم مختلفة، فصار عملية فرونتينج لأنه هذا الصوت انتقل إلى هذا الصوت، لأنه ينتهي الديفثونج بهذا الصوت. والأصوات اللي تنتهي ب O sound يسموها retracting. ليش؟ مثلا هذا أو لأنه من السنتر رجعت لورا، من السنتر رجعت للخلف to the back yard of the mouth، ولهذا سموها retracting. retract يعني تراجعي. أتصور الشرح كافي، وإذا عندكم سؤال أيضا لا تترددون. نجي على الأمثلة نعطينا هنا نفس الديفثونجز اللي أخذناها نفسها. مصنفها تشوفون centering إن ending in شوا ending in A، والclosing يا إما تكون fronting أو retracting. fronting تنتهي ب E و retracting تنتهي ب U. ونعطينا أمثلة على كل وحدة، أنتوا تحفظون مثاليا لكل حالة. ماشي بنات؟ مثاليا لكل حالة. طبعا هنا ما نعطينا الرسم الصوتي، ف you have to depend on this. ولا بأس إنه تحفظون كلمات، الرسم الصوتي ما موجودة لقيتوها بالكتاب فطلعوا الرسم الصوتي مالتها بالكتاب. Okay, this is all about diphthongs and what is related to diphthongs. عرفنا قلنا فكمراجعة بسيطة diphthongs refers to this or that smooth glide from moving, and that happens as a result of moving from one vowel position to another. انتقال من vowel إلى ثاني، بس هذا الانتقال تكون very smooth and gradual، بحيث الصوت كله يبدو كأنه صوت طويل، صوت vowel طويل. نجي على التريفثونجز. تريفثونجز هو نفس الديفثونجز نفسيته، بس it consists of 3 vowels. Don't worry، ما راح ندخل تفاصيل معقدة، بس نعطيكم أمثلة فقط. يعني مو نفس التفاصيل معقدة، مو معقدة، بس يعني تفاصيل الديفثونجز مو نفس التفاصيل راح ناخذها. تريفثونجز شوفوا تري يعني 3 يعني 3 بالجريك. So also we have sequence of vowels. Sequence يعني شنو sequence؟ يعني تسلسل. شنو تذكرون قلنا انه اكو تسلسل sequence of consonants. هنا عندنا sequence of vowels يعني معناها we have 3 vowels
without any interruption, without any intervention of any consonant. So we have triple sounds to the cases where 3 vowels come one after the other continuously. 3 أصوات، وحدة تجي ورا الثانية، 3 أصوات علة بدون انقطاع. The cases. Look at the cases. A vowel followed by a diphthong. يعني انتوا عندكم في diphthong, you already have a diphthong. What is a diphthong here? Look, the diphthong is this. This is the diphthong. A. صحيح؟ هنا هم نفس الشيء. A. So the diphthong is that you have this vowel and then you have this diphthong. Vowel and then diphthong. Create. Yay. تشوفون؟ Create. تشوفون هنا عندكم 3 vowels without any interruption. نفس الشيء هنا. Re-aim. شوفون re-aim. نقدر نقول re-aim بس هي re-aim. شوفون نفس الشيء E وبعدين وراها diphthong. This is the first case. The second case is when you have a diphthong followed by a schwa. A diphthong followed by a schwa. بنات شوفوا الشوا ايش تنكتب ماشي؟ مثل شنو عندكم؟ وين الديفثونجز؟ يعني اتمنى انه تدورون على الديفثونجز وتلقوها. الديفثونجز هي هاي، يا اما عندكم A او إيه. A بس بهاي الحالة ودي يقول لكم عندكم diphthong then it is followed by a schwa. وعادة مال الشوا من تجي بالنهاية هي اما ER او تكون OR. Okay, you see player. شوفوا A. هنا employer. So employer. شوفوا oyer. عندكم fire. طبعا هاي الشوا هي تابعة للكلمة وليست إضافة، يعني إذا هنا عندكم إضافات، هاي ER هاي إضافة. نفس الشيء هنا power أو، هنا عندكم diphthong أو بعدين ER. نفس الشيء هنا ER هاي built in، يعني تابعة للكلمة مو إضافة. blower أو، ونفس الشيء higher. تحفظون بنات أمثلة لكل حالة. وانتهت محاضرتكم لهذا اليوم وانتهى الفصل. sequence، وقلنا السيكونس يبدي من صوتين فما فوق. فإذا تريدون تقارنون بين الكونسونانت والفاول sequences، الكونسونانت sequences ممكن أكثر من 4 5 6 أصوات أو 7، يعني أعلى شيء consonant sequences عندنا 7 أصوات. بينما الفاول sequences لا، ماكو هالعدد من الأصوات، وما ممكن أصلا ماكو هيج كلمة باللغة الإنجليزية طبعا. فأعلى درجة من vowel sequences هي 3 اللي هي diphthongs. قلنا التري يعني triple sounds، يعني 3 vowels 3 sounds. أتمنى المحاضرة كانت واضحة. I hope that the lecture was clear for you. If you have any questions, please do not hesitate to leave your questions in Google Class. And I'd like to thank you for joining me in this lecture and see you in the next lecture. Goodbye.